let's talk about television. Okay. So, how often do you watch television? Basically, I don't watch television that much, so it's very less that I watch television. Why not? Because I don't get that much time the whole day. It's just occasionally I watch television, like if I have to watch some sports, cricket, football. Hmm. That's when I watch television. Okay. So, when you watch television, what kind of channels do you usually watch? I usually watch sports channel and also some cartoons channel. This Right. And do you enjoy the advertisements on television? sometimes Why? sometimes I enjoy the advertisement. Why is that? It's like if I have some kind of scientific advertisement, because as I like scientific stuff. That's when I enjoy the advertisement. Can you give an example? Example is like suppose there was an advertisement about NASA probably. I forgot that. What was it about? It was about some people are moving on a picture, uh, big case or picture or self. All right. Okay. Do you think most programs on television are good in general? Yeah, in general, most television programs are good. Why is that? Because in general, most of the programs are for the entertainment or for educational purpose. So they have to be actually, if I know that they have to be good, because they have some perspective about viewers, how what the viewers will like, what they will prefer. So that's why probably most of the programs are good. All right. Thank you. তো সেন্টেন্সের মধ্যে ছোট ছোট অনেক জায়গায় ভুল হয়ে যাচ্ছে, এই কারণে কিন্তু স্কোর কমতে থাকে। ইউ সেড আই ওয়াচ ভেরি লেস টেলিভিশন। সো কথাটা আসতে হবে আই ডোন্ট ওয়াচ টেলিভিশন দ্যাট মাচ। এটা হচ্ছে ন্যাচারাল। সো অর্থ হয়তো ঠিকই থাকবে, কিন্তু দ্যাট জাস্ট নট হাউ পিপল সে ইট। আরেকটা হচ্ছে একদম শুরুতে একটা কথা বলেছিলাম, ক্লাসের একদম শুরুতে প্রবাবলি মিসড ইট, সেটা হচ্ছে ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে হবে। ইয়া কিন্তু ফর্মাল না, তাই না? আমি বলেছিলাম ইয়া, ওয়ানা, গনা, গাথা, ওকে, ন্যা, ঠিক আছে, এগুলো ইউজ করা যাবে না। ইউ সেড ইয়া, রাইট? এটা অ্যাভয়েড করতে হবে। কজ, বিকজকে ছোট করে কজ বলছেন, এটা করা যাবে না। ওকে, বিকজই বলতে হবে, কজ, দ্যাটস ইনফর্মাল। ওকে, এটা কিন্তু খুব কমন, এখন আমি অনেকের মধ্যেই কথার মধ্যে এটা পাই। কজ ইজ ফাইন ইন রেগুলার কনভারসেশন when you're talking to your friends, your colleagues, your teacher, even in class, or maybe your siblings, fine, but not in an interview. IELTS speaking is a formal interview. Okay. Yeah, yes, ও, অভ্যাস অভ্যাস, রাইট, ডাজ ইট? এটা অভ্যাস ঠিক করতে হবে। yes. আচ্ছা, নাহলে কিন্তু পরীক্ষাতে ইয়াই বাইর হবে মুখ দিয়ে, ঠিক আছে? So, how well do you know the people who live next door to you? Uh, um, I am very friendly to them. I often visit my neighbors, and since my childhood, I uh, used to what to say All right, no worries. আমরা একদম ক্লাসের শুরুতে বলেছিলাম যে out of the topic. মানে ইন্ট্রোডাকশনে আমাদেরকে কি করতে হবে, ছোট ছোট আনসার দিতে হবে। আপনি প্ল্যান করবেন যে আমি 2 থেকে 3টা সেন্টেন্সের মধ্যে আমার আনসার শেষ করে দিব, ঠিক আছে? ওকে, হাউ অফটেন ডু ইউ সি ইউর নেইবার্স? Mostly visit my neighbors in every week, almost a week. Uh, we have a club beside our home, just right to my home. We often sit and visit our neighbors in the All right. club. What kinds of problems do people sometimes have with their neighbors? Uh, I don't face any serious problems with my neighbors. Uh, Sometimes when I try to reach them uh, by phone, I don't get them in the accurate time when I need them. All right, okay. How do you think neighbors can help each other? Yes, of course, neighbor can help other. Like I have my niece, and my neighbor also have a child at her age. So often go to the school together in absence of her parents. All right, okay. Good job. First attempt হিসেবে খুব খুব বেশি ভালো না, আবার খুব বেশি খারাপ না। আস্তে আস্তে ইমপ্রুভমেন্ট হবে। Let's talk about newspapers. All right? Okay.
Which magazines and newspapers do you read regularly? I read Prothom Alo newspaper and Canvas magazine on a regular basis. And what kinds of articles are you most interested in? I like the article which actually emphasize on fashion, cooking, and sports. These three topics actually I'm very interested in. Why? Because I'm very passionate about cooking. So I actually search for new recipes in the newspapers or articles. And from my childhood, I love cricket. So I used to look the cricket news, especially when the Bangladesh team and Bangladesh cricket team, I mean, go for any sports or any go to any country for cricket. So I used to look this kind of news. And another one is I used to see. I'm interested in the fashion trend. In our Eid festival, the newspaper actually publishes the what kind of fashion trends are now trending. So I actually look into this thing. All right. Have you ever read a newspaper or magazine in a foreign language? Yes, I have. I I read Daily Star, which is a English newspaper. So I mean, sometimes I read Daily Star. Actually, I mean, when I was in school, my father insists me to read the newspaper, which is written in English, which actually helps me to reading English. I mean, which actually helps my reading skill better. That's why. All right. Okay. Do you think reading a newspaper or magazine in a foreign language is a good way to learn the language? Yes, this is the actually one of the best ways to learn the language. If we read newspaper written in foreign language on a regular basis, it will help us to I mean grow reading habit in foreign language. All right. Thank you. Thank you. Okay. So, number one, Prothom Alo, the word Prothom Alo, is it a Bengali word or an English word? Prothom Alo is a Bengali word. Bengali word, হ্যাঁ। সো বেটার আপনার জিনিসটা সিম্পল রাখেন, কোন একটা ইংরেজি পত্রিকার নামই বলেন, ঠিক আছে? কারণ আমি আবারও বলছি, গুড আনসার্স নট ট্রু আনসার্স, ঠিক আছে? প্রথম আলো বলেন ভালো, বাট আপনি এটাই বলেন যে আপনি ফ্যাশন বা ওই আর্টিকেলগুলো আপনি ডেইলি স্টার থেকে পড়ছেন বা নিউজ টুডে থেকে পড়ছেন, ঠিক আছে? দ্বিতীয়টা হচ্ছে টেন্সের ব্যাপারে একটু কেয়ারফুল হতে হবে। আরেকটা হচ্ছে টু এর পরে ভার্বের আইএনজি ফর্ম ব্যবহার করেছেন। টু এর পরে তো ভার্বের আইএনজি ফর্ম ন্যাচারালি হয় না, অল্প কিছু এক্সেপশনস আছে, যেমন উইথ দ্য ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু, এরকম কিছু এক্সেপশনস আছে। এক্সেপশনস ক্যানট বি টেকেন অ্যাজ এক্সাম্পলস অ্যাজ উই নো। সো টু এর পরে ভার্বের বেস ফর্ম বসাতে হবে। সো আমি যখন আপনার ভুলগুলো হচ্ছিল তখন আবার একটা কাগজে আমি একটু লিখেছি, কারণ পরে আবার ভুলে যাবো আমি নিজে। তো এই কারণে যখন স্টুডেন্টরা কথা বলে তখন আমি চেষ্টা করি টুকটাক কিছু জিনিস লিখে রাখার, ফিডব্যাক হিসেবে বলার জন্য আপনাদেরকে। সো এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। আস্তে আস্তে টেন্সের দিকে ফোকাস দিতে হবে। হ্যাঁ, গ্রামারের এই যে টু প্লাস আইএনজি হবে না, এগুলো যেন আমরা ভুল না করি। যে ভুলটা কারেকশন করে দিব, এই ভুলটাকে কি করে ফেলতে হবে, ক্লিয়ার করে ফেলতে হবে। যেমন প্রশ্ন করা হয়েছিল যে হোয়াট কাইন্ডস অফ নিউজ পেপার আর্টিকেলস আর ইউ মোস্ট ইন্টারেস্টেড ইন, যেখানে আপনি যে ক্রিকেটের কথাটা বলেছেন, তাই না? আচ্ছা, তো এখানে আপনি বলতে পারতেন যে আই এম মোস্ট ইন্টারেস্টেড ইন আর্টিকেলস অ্যাবাউট ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড কারেন্ট ইভেন্টস, মোর জেনারেল, তাই না? দে হেল্প মি স্টে আপডেটেড অন হোয়াটস হ্যাপেনিং অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড and improve my general knowledge. Very simple. I also enjoy reading opinion pieces because they offer different perspectives on important issues. Let's talk about garden and flowers. Okay. Do you like to have flowers in your home? Yes, of course. I really like flowers. I prefer to have um, a bunch of flowers in my room always. It keeps me refreshed every time. All right. Where would you go to buy flowers? In my region, I have a little flower shop. I often go there for take flowers for my room, or if I give someone flowers, I go there for purchase flowers. All right. Okay. On what occasions would you give someone flowers? I really love flowers, so I
try to give in every occasion. If there are some altar gifts, I try to take flowers also with that gift. So yeah, in every situation, I prefer to give flowers. Okay. And are flowers important in your culture? Yes, of course. Flowers are very important in our culture. If somebody try to make someone feel special, they give flowers. Or sometimes we in our if um, we want to get ready for special occasions, we take flowers in here. So flowers are really special for in our occasions. Even we decorate our rooms with flowers. So in every occasion, flowers is as a significant has a significant role in uh, our life. All right, thank you. ওকে ম্যাম, ঠিক আছে। প্রথম দিকে যে পিপিএফ, তারপর ওরিও, তারপর স্টার, এগুলো পড়েছিলাম, তখন ছিলেন ক্লাসে নাকি তারও পরে আসছেন? ছিলাম স্যার, ছিলাম। ছিলেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, সো টুকটাক কিছু ভুল আগে আমি বলে দিই। সেটা হচ্ছে, যেমন ফার্স্ট অফ অল আপনি বলেছেন যে ফ্লাওয়ার শপের কথা যখন বলছিলেন, তখন আপনি বলেছেন রিজিয়ন। হ্যাঁ, ইন মাই রিজিয়ন, মানে আমার এরিয়া বা এলাকা বোঝাতে আপনি রিজিয়ন ওয়ার্ডটা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এখন রিজিয়ন কিন্তু একটা বড় এরিয়াকে বোঝায়। হ্যাঁ, মানে আমার এলাকা হচ্ছে সাপোজ ধানমন্ডি, ধানমন্ডিকে আমি রিজিয়ন বলবো না। সো আপনি ইন মাই নেইবারহুড বলতে পারেন। নেইবারহুড মানে হচ্ছে এলাকা। ওকে, অথবা ইন মাই এরিয়াও বলতে পারেন। ওকে, আরেকটা হচ্ছে প্রিপোজিশনে, যেমন ফরের সাথে আইএনজি ইউজ করেন নাই। ঠিক আছে, ফরের সাথে আইএনজি দিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভার্বগুলো আসে। লাস্ট যে প্রশ্নটা ছিল কালচার নিয়ে, যে আপনার কালচারে ফ্লাওয়ার কতটা ইম্পর্টেন্ট, সেখানে আপনি মানে আগের কথাটাই অলমোস্ট রিপিট করেছেন। এখানে কালচারকে আলাদাভাবে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে কালচারাল কোনো ইভেন্টে ফ্লাওয়ারের ইমপ্লিকেশন আছে কিনা। সো আস্তে আস্তে ইমপ্রুভমেন্ট হবে, আরো কেয়ারফুলি বলবো আমরা, ফ্লুয়েন্সিটা আরেকটু বাড়াতে হবে, ফ্লুয়েন্সিটা একটু কম। তো ঠিক আছে। যেমন এই যে কালচার নিয়ে যে প্রশ্নটা, আর ফ্লাওয়ার্স ইম্পর্টেন্ট ইন ইয়োর কালচার? Yes, of course, flowers are quite important in my culture. They're used in religious ceremonies, weddings, and festivals as symbols of purity and respect. People also give flowers to express emotions like love, gratitude, or sympathy. Their beauty and fragrance make them meaningful in many traditional practices. So it can include specific name as well, Bengali New Year, right? আমি আবারও বলছি, গুড আনসার্স, নট ট্রু আনসার্স। আপনি বানিয়ে বলেন যে বেঙ্গলি নিউ ইয়ারে ফুল দেওয়াটা একটা কমন প্র্যাকটিস, বলে দেন, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, অলরাইট। নাও নেক্সট, লেটস টক অ্যাবাউট স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস। What Wow. types of sports are popular in your country? Well, different types of sports are popular in my country, especially cricket, football, and there are also some sports of which are locally very popular, like hadudu, badminton. Right, okay. Do you play any sports or games? Actually, I don't get so much time for playing sports, though I'm very interested in watching sports. Well, sometimes, especially in weekend, whenever I get time, I try to play different sorts of sports, which can be played at home, like Ludo and table tennis with my child. Right, okay. How do you think people learn to play these games in your country? I beg your pardon. Can you please repeat the question? Absolutely. How do you think people learn to play these games in your country? Okay, television is the most common medium. People can learn sports, and sometimes they also, whenever they get any opportunity to watch any sports by going in stadium, they can also learn sports. Okay. And do you think it's important for people to play sports? Of course, I think playing sports is important for everyone because it's helps to keep us sound both physically and psychologically. It's about playing sports is a good exercise. It's a good physical exercise, and sometimes it also helps us to relieve or reduce our mental stress. That's why I think that playing sports is important. All right, thank you. Thank you so much. A few things, for example, is also informal. I should have mentioned it. When you say directly, that's not very formal. So you have to put something in between. Say, for example, you can say, you probably know. Can you read my handwriting? Yes, I can. So you probably know, you may know, you might have heard, you might agree. ঠিক আছে, এগুলো আমরা কার পরিবর্তে বসাচ্ছি?
সরাসরি যে ইউনোটা আমরা বলি, হ্যাঁ, সেটার পরিবর্তে বসাচ্ছি।